جيانا مال سلبي آباد هذا نهر دياله من خان بني سعد لحد هنا ما يقارب بال40 قرية. العراقيين ليس لديهم وعي الكافي حول التغيرات المناخية. We don't have time. Water is highly political and we see a high politicization of that topic. The water inflow to Iraq for the Tigris as well as for the Euphrates has decreased by 30 to 40% over the last 40 years. آباد دجلة كيم بد ذرار دي قلت فلاحتي بد منطقة حمية بد هذا تركا آبي بقرين دي ذراقة ما ظن ما بد وقت تركا آبي برد دي فايدة ما ظن دي ما تبغى شيء بد شيء آف جيانا بشرة. The weaponization of water or weaponizing water is very often used in the context of Turkey and Iran using too much water. Still, this expression is a bit misleading. What we see in Turkey and Iran, it is not necessarily to harm Iraq. وهسه راح ننزح بسبب المي. المي اذا راح راح ننزح بعد ما نقدر نعيش، ما نعيش بهالمناطق نهائيا. The whole problems actually started in the 1970s when all of the riparian states started building water infrastructures along the river. The process of building infrastructures was not coordinated. كل عراقي لديه إحساس بما يحدث من تغيرات مناخية متمثلة بارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 سيليزية، انخفاض نسبة الأمطار، انخفاض نسبة نهر دجلة بصورة عامة. طبعاً السببين لانخفاض مناسيب نهر دجلة هي What we see a lot at the moment is a blame game. If activists and farmers blame the central government blames the local government, the central government, Turkey and Iran. That's very often accurate, but it doesn't help to address the issue. We will not be able to go back to a situation of 1950 or 1960. We should focus on what is possible and join forces in order to achieve